И всех приветствую, друзья! Сегодня будем стримить Genshin Impact. Всем приятного просмотра. И мы будем смотреть, что добавили в версии 2.1. Ну, в принципе, что тут, сюжет добавили новый. А я еще предыдущий не прошел. Я сюжет только на стримах прохожу. Так что сейчас будем чисто сейчас на сюжете сидеть. Еще ивент идет, да? Угу. Ну, ивент, если время останется, глянем еще его. Так, переход. Так. Я надеюсь, на времени хватит на все глянуть. Привет, Михаил. Халявные камни. Нормально. Кстати... Так, ну ладно. Я надеюсь, время останется. Так, сейчас попробую крутануть коробки. Ну, не крутануть, не крутануть, а чисто это. Я не знаю, как это обозвать. Короче, коробки, где тебе лук могут, ну, где тебе могут лук выпасть. Я постоянно юзаю первую, но мне не падает нифига. Я уже не знаю, сколько я уже это юзаю. Но я долго к нему уже хожу. Всегда первую хреначил, ну давай вторую. Я, короче, нормально так вторую открыл, что я открыл первую, и мне все-таки упал лук. Наконец-то. Нормально я так. Вот тоже, да, подлянка. Всегда хреначил первую. Потому что рандом, типа, могут, типа, ну, когда-нибудь должна же, типа, на первом она оказаться. Это чертеж лука. Именно сегодня решил юзнуть вторую. Нечаянно тыкнул на первую, она была на первом. Да. Божественно просто. Вот это да. Это доказывает факт того, что если у вас есть цель делать одно и то же, то и у вас не получается, то не меняйте своих планов и добивайте первый вариант. А то могла бы быть судьба не такая, как у меня сейчас. Да я знаю Жека, блин. Ну все, ты все испортил. Да пошел. Все равно это намек. То если ты что-то хочешь, не меняй это планов, а делай так, как ты изначально задумал. Короче, надо сюжет идти добивать. А где у нас сюжет? Вот, на меня напали, вот, бля, я... Ай, уйдите! Не могу я так. Уйдите. Так. А где там сюжет? Вот он. Я хрен знает, когда я буду эту Рейзер выбивать. Опять Рейзер.
Да сколько можно? Ну почему, Рейзер, блять, а? Ну почему? Я уже... Я не понимаю. Я хочу сказать Райден, но у меня Рейзер. Почему? Потому что они оба... Ну потому что они, наверное, оба называются на R. Рейзер, Рейден недалеко друг друга уходит по этому... Как его? Почти такое же произношение. Они еще и оба и молния. Настолько они близнецы. Так что Рейзер и Рейден брат и сестра, все. Я, короче, задаю канон сюжету. Не, серьезно, блин, я заустал их путать постоянно. Так, я же вроде Аяку видел за углом. Или мне показалось? Hello. Have either of you seen Toma? No, we thought he'd be with you. Then it's as I feared. On the way here, I heard that Toma had been taken away by the Tenryou Commission. А почему? Бал какой-то. Рейден. Я не знаю, почему. Я не могу говорить, когда они говорят. Я просто запинаюсь и... Я был на твоем стриме, я увидел, что ты вытащил этого Райден, блять, Райден. Короче, ее ты вытащил. Если забавно вышло, ты вроде за донатовскую валюту две крутки последние юзнул и на последнее вытащил. Да, это было, конечно, прикольная штука. Да, ты ее постоянно там ее балом называл, но... Я не хочу ее балом называть. Рейден. The Shogun and the Tenryou Commission see the ceremony as a milestone. With the 100th vision, they wish to mark the success of the vision hunt decreed to date. Не, ну серьезно, Рейден, Райзен, блять, ну... Одинаковые. Они не просто похожи по произношению, так еще они одной стихии, блин. Как так? There is no other option. I must act with haste. He is my friend. To think... But... Okay, I'll wait here for your return. Get back safely. Don't worry, Ayaka. A friend's life is on the line. Сигун. Я знаю, что ее еще Сигуном называют. Я просто не знаю, когда мне ее крутить. Должность. Буду по должности, значит. Ну, ладно. О, фига. Какой-то русский мультик. Ну ничего себе.
Capable of using elemental energy without a vision. You are an exception, it appears. Exceptions, the enemy of eternity. Такой, я аватар. Мне глаз бога не нужен. О, эпик пошел, да? You will be inlaid upon this statue. Какая злодейка, ты посмотри. Вот это, кстати, было очень даже круто. Слышь, злый день. Ой, бля, не-не-не-не. У меня фихаль стоит. Нет. Я не ай, бля, у меня... Бля. Я ж не знал, что я с ней драться буду. Я даже пачку не подготовил. Ну ладно. Я надеюсь, она меня не ушатает. А это нормально, что музыки нету? Кто знает. Наверное, да. Хренка. Рисковато что-то. Что она делает? Угу, я понял. Жесткая. Ой-ой. Да погоди ты. Блин, у меня даже еда не стоит. Ну что ж такое? Почему? Я хоть и ставил. Надеть. You are an enemy that requires special attention. Да. Get out of my way. Is this retribution? Угу, получил лещей. У нас контрольные точки, блядь, у меня из-за того, что у меня четвертая не моя. У меня четвертая, да. Почему музыки нету, я понять не могу. Это так вот просто так задумано? Или у меня баг? Нифига прикол. Ладно, пускай она меня убьет уже. This realm is no home for a princess. Капец, попёрся, блядь. Я не знал, что с ней драться буду. Так. Let's jam. Так, риски надо восстановить. Где там? Так-то сильная.
А чё, оно не пропускается? А чё, на полном серьезе, если я просрал, я буду опять мультик смотреть? Я, конечно, понимаю, что мультик очень крутой, но... Capable of using elemental energy without a fission. You are an exception, it appears. Exceptions, the enemy of eternity. Да, серьезное дерьмо. Почему нельзя пропускать, без понятия. Вообще не предусмотрено. You will be inlaid upon this statue. Уху. Так. Мгм. Мгм. Так, а у меня чё, нету? А я думал, есть, а у меня нету. Легендарной еды у меня нету. Блин, я чё? Как я так про... Вот, ребята. Вот это я подготовился вообще, да? There is much to verify about you. Не, серьезно. Ну, наверное, музыки тут нету. Falls on the land of eternity. Go as one. Power core. Amateur mistake. А, здорово, Илья. Strike dead. Go as one. This ends now. Useless. Жесткая бабенка, кстати. Вот это босс. Да, правда, музыки. Музыки это в натуре не хватает для такой-то битвы, блин. Evasion is futile. Да, еще бы не промахивался. Да, телепорты твои, а? У меня выносливости еще нет. This ends now. Hear me. А, музыка должна быть, да, просто у меня ее нету. Barely a scratch. Amateur mistake. Strike dead. Я могу на паузу? Сейчас будет музыка. Хо. Я сейчас вам круче музон поставлю. Мой самый козырный на канале, который, знаете, ну, наверное, кто знает, то знает, про какую я музыку говорю. Прям мою музыку, которую я на канале часто использовал.
Так, ну, вот так вот, наверное, норм будет. Сейчас пойдем, да. Strike dead. Time to lose. I will mold you into the foundations of eternity. Power core! Inferior. You are an enemy that requires special attention. Barely as slow as flag! I swear by my sword! Давай. Amp it up! I will mold you into the foundations of eternity. Strike dead. Shouldn't let your guard down. Amateur mistake. Instabilities will be removed. This one is now. Strike dead. Да. The lightning directly. Commendable. Shogun, who was that? Seize him under the decree. Next time, I will strike twice. Ну ни хрена, вот это было. Блин, капец. Она просто чуть не убила, блин. Жестко. Очень жестко. Очень жестко, да.
Опасно было, да, вот именно, блин. Что-то какая-то, да. Так. И чё, я не могу, потому что... Так. Рамзи занимается заданием международные путевые. Так, международные путевые заметки. Угу. Так, надо вот это активировать, чтобы нам открылись, ну, открылось дальше по сюжету пойти. Блин, но катсцена очень крутая. Прям такой... Райден такой прям, ну, в натуре такая злая. Sufficient status. Please don't enter without permission. Ай, господи, походу эту хрень выполнить должен, чтобы мне ту открыли. Угу. Да, свидуси. Why would anyone want? Oh, forget it. It's not my concern. Окей, Илья, давай. Серьезно? Да, да ударь ты. Why
Why would anyone Самый want... простой сундук просто. Ничего себе. Один хэм придется туда идти пешком и забираться на самый верх. Фига там, да. А, надо потом еще это... с готовкой разобраться. У меня там это... легендарных даже нету. Бафов. А, нам вроде ключ дали. От усыпальни, или как там эта фигня называется? Я только вот не запоминал, где это все находится. Да. Если по пути попадется, то надо будет не забыть, что у меня есть ключ. Why have we stopped here? In case you've forgotten, the Komore tea house is the safest place for me to hide in this area. The only thing is, I probably won't be able to leave again for some time. I'll have to leave the next steps to you. Go to Tatarasuna and find the resistance. The Shogun's army is almost certainly about to issue a warrant for our arrest. There are very few parties that will be willing to shelter us, but the resistance is an exception. Hyman's pretty sure Ayaka mentioned them before. Oh yeah! Sangonomiya's group! The ones who came together to fight the Vision Hunt decree! That's right. The resistance was founded by Sangonomiya Kokumi, the divine priestess of Watatsumi Island. Currently, it's her subordinate, Goro, who leads them in their war against the Shogun's army. However, the Yashiro Commission is not on especially close terms with the resistance, so your dealings with us would normally be frowned upon. But you're different, so that shouldn't work against you. As far as I can see, the resistance shouldn't have any reason to turn you away. The only issue is that we can't be sure of the resistance force's current location. You'll have to ask around along the way. You'll likely pass through territory occupied by the Shogun's army at some point, so be sure to stay on your guard at all times. Don't worry about me. I can remain hidden when I want to. I won't make it easy for... We gotta hurry up! The Tenryou Commission could be right around the corner! Let's get out of here! What kind of tea is this? Угу. Вначале было весело. Да и... Нормально, короче. Привет, Виталий.
Не знаю, что там будет в будущем еще. Так. Теперь задание открылось. Летим дальше. Летим дальше. I heard they added a couple, but most of our forces are out on the front line. How are we supposed to effectively prioritize them? We'll just have to make sure we keep our eyes peeled. I wonder how they're faring on the front line. Last thing I heard was that we'd pushed the resistance back to just northwest of Musojin Gorge. I don't know if that's true. Два, три уходит. Кто уходит? I doubt it. Their rear guard isn't far from there. We're gaining ground at the moment, but I don't think we pushed them back that far. Anyway, we should focus on patrol. Come on, we're up. Fair point. Time to go to work. The northwest of Musojin Gorge. So that's where the resistance forces are based. We should keep asking around though, just to be safe. Запись. Я сейчас пока не соображаю. Мне вообще это... состояние плохое. Я не понял, ты записывать начал или что? Чтобы иметь нормальный размер ролика, придется достаточно долго играть. Ну сколько надо, столько и играй. Oh, hey. You managed to escape too? Yeah. Where are you headed? Hiki Village. I've heard the rumors, but it's still gotta be a safer place than a war zone. What about you? Don't get me started. I was recuperating on Nozuchi Beach. It's complete chaos over there. The Resistance aren't having an easy time of it. They don't have the manpower for an all-out confrontation, so they can't contend with the Shogun's army. The front line used to be further forward, but they had to retreat a couple of times. Now they're back to Nozuchi Beach. And that's where I've just come from. I was lucky to get out. It's much too dangerous. Their forces are so scattered that no one knows who's who, and anyone you run into pulls their weapon. I just dropped my luggage and ran here. Ну, походу, чуть-чуть, да, есть такое. I think we need to keep moving. Things are changing so fast. The further away we can get, the better. Вот это болит. Очень сильно. Прям капец. И это еще хорошо, что я говорю нормально. Я думал, у меня голоса, блин, не будет. Nozuchi Beach. Sounds like that's where the Resistance and the Shogun's army are battling it out right now.
Let's head over and take a look. Да и состояние сонное. Да, а стримить-то надо, что поделать. Как бы я бы вообще в лучшем случае вообще ничего делать не надо в таком. Ну, раз суббота, то надо. Да и завтра тоже надо. О, два мяса. Hey, look! Do you think that's a resistance fighter? Looks like he's in a tight spot. Let's go help him out. Здорово, Don't hold back. Миха. Show me what you've got. Ты чего не спишь? В смысле? Watch your step. Да. Don't hold back. I dare you. Да уйди. Allow me. The thing is like blasted. I need to train harder. You saved me. Thank you so much for your help. I'm Teppet. I was sent to the front line just recently. I was looking forward to doing my part. Instead, it seems... So, you aren't dressed like Resistance Fighter. Great! Just the other day, I heard General Goro complaining about how desperate we are for more people. Your support will make a big difference. I'll escort you back to our camp. But first, let me bring you up to speed on our current situation. As you can see, the Resistance are at a constant disadvantage when it comes to open confrontation. The goal of the Shogun's army is to uphold eternity. To this end, they have the support of the Tenryou Commission's general, Kujo Sara, who commands an exceptionally strong force. Да потому что... As for us, vision bearers are few and the fact... Это не из-за I couldn't help этого. but notice that you used... He's a special... Are you serious? You have to let... Perhaps I can also... Anyway, we should... Приболел, походу. Потому что состояние такое. Ох, да, бывает. This is what happened, General Goro. I was surrounded by Shogunate samurai, and they came to my rescue. They can use the elements without a vision. The Resistance could really use people with that kind of skill. We should bring them in. I presume you've heard that the goal of the Resistance is to defeat the Shogun's army and repeal the Vision Hunt Decree. Кстати, смотрите, новый персонаж, хвостатый. Это у нас стихия земли. У него на спине такая.
Прикольно. This is no easy task. Each who sets foot on the battlefield must be ready to sacrifice their life. Ага, я его вчера, блин, зафигачил. Она была холодная. Вот, походу, из-за нее и у меня вот и пошло. Why do you wish to join us? The Resistance cannot accept any who don't possess a warrior's will. You and I must be certain of your decision. You're referring to the ceremony to mark the 100th vision seized under the decree, right? Yes, we received some news of it here, despite it taking place over in Inazuma City. There was a disturbance, allegedly. Highly unusual considering that the Raiden Shogun appeared in person. But why do you wish to discuss this all of a sudden? Unless you have some information to share. What? Yep, we had a fight with the Raiden Shogun and everything. Then we grabbed the Vision Bearer and whisked him off to safety. After that, they added us to the Army's wanted list. That's why we came here. Now that you mention it, we did just recover a bounty notice from a shogunate samurai defeated in battle. It read, "Reward for the capture of a blonde-haired traveler and their mysterious flying pet." Huh. So this refers to you two? What? Who are they calling a mysterious... My apologies. I understand your situation well enough for now. On behalf of the Resistance, welcome to our ranks. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where she went, but she instructed us to take care of everything in her absence. I will ask Tepe here to show you around the camp first, and then dispatch you straight to the front line. Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you around. I know the setup like the back. I'll make sure you get a warm Resistance welcome. Let's start with the field hospital. Some of my friends are recovering there. С сюжетом баг, что за Last time I баг? saw them, Ой. Ой, уйди, я копье хочу поднять. До свидания. Не до тебя. О. Надо портал активировать. Угу. Забыл я. Я просто ничего, я бывает ничего не пишу. Писать бывает нечего, просто так хочется глянуть. Особенно если перед сном. Я вот залетаю перед сном. Но какой смысл мне писать ему что-то, если я все равно уйду? Типа привет и привет пока, да? Я знаю, что он Рейден, блядь, опять Рейден, короче. Рейден, да, Рейден, все правильно, ну все пиздец. Говорю, это капец, у меня вообще мозги не соображают. Короче, я знаю, что он вчера ее вытащил. Вчера или когда был стрим, да? Я уже не помню, когда у него был. Короче, когда он там у него был, он ее вытащил. Я смотрел. Не с 10-го, не с 20-го, как вы, конечно. Вот я тоже такой думаю, а вот когда мне ее крутить? Что не Рейден?
Рейден. Че не Рейден? Он вчера в Рейден вытащил. Looks like a strong. Whoa, whoa. Brand new recruit, and your first thought is to start sparring with them. You're getting ahead of yourself. Now, Tepe, did you bring this one? Well, the enemy are much stronger than we could have imagined. But at one point, there were a horde of enemy troops surging towards us like the tide. But I didn't flinch. I drew my blade and charged straight into the fray. 4 shogunate samurai. Look at you. When did you grow nerves? This guy stole the show, though. When he saw me tiring and falling back, he burst onto the scene and took down a whole group of them in one fell swoop. I heard he even stormed the vision hunt ceremony, and that the Raiden Shogun herself failed to take him down. Amazing work, both of you. Still, I can believe most of that, but him facing off against the Raiden Shogun? I think you might be embellishing the story a little there, Tepe. I mean, we've all heard of the Muso no Hitotachi, right? Когда я с ней сражался в конце, когда у нее примерно осталось... Я вообще ей надамажить не мог. 25%. Вот я с ней сражался, а вроде до 25 вообще не доходил, даже до половины. Там чуть-чуть с ней посражался. Во время сражения у меня музыки не было. Как говорит, что музыка вроде должна быть. Вот, и... Блин, а хрен знает, конечно. Может, у тебя недообновилось это в папке, может там это. Проверь папки на целостность, ну, файлы на целостность проверь, может тебе там докачается. Только давай сразу после стрима примем что-нибудь. Нет у меня такого. Прими того, чего нет. Seeing fresh recruits join our ranks and hearing Tepe's exploits, I'm itching to get myself better as soon as possible, so I can get back out on the front line. Порошок, если только. Но я его уже пил, но мне это ничего не дало, как будто мимо. It did? Well, do you need me to get you something to... I heard about a remedy recently that uses wild bugs. All you need to do is grind Onikabuto into powder and it makes a very effective drug. They say it feels cool on the skin and acts fast to completely cure flesh wounds. Sure, I'll take one. Thanks. Sounds a little strange to me. I would have thought wolf... Well, how about we let our new recruit... If you're a fan of weird and wonderful remedies, please gather some Onikabuto for me. But if you're more of a wolf hook advocate, bring some of those instead. Personally? Окей. Thanks for your help. О, я могу рука ему дать. На, рука. All right. I knew you'd... I can't guarantee it'll work, but if it does, why don't you hand me... Ow, ow, ow. На стриме ГРОМКа был, он говорил, зайти в инвентарь, понажимая на штуку, которую тебе жрица дала. Понажимай на штуку, которую тебе жрица дала. Что за штука? Looks like this might actually work. Not bad, Tepe. As soon as I'm better. Слушай, а может ты говоришь... Может ты говоришь про ту часть сюжета, до которого я не дошел, потому что... Sparring? You have a one-track mind, seriously. But good going, Tepe. Ну, сказал бы Миха сразу, что ты застрял там, где я не был, типа, после меда тебя еще это. When you first applied it, it felt like you were rubbing salt into the wound.
But then the pain disappeared and there was just a cool sensation. I swear, I can feel my body repairing itself already. Still, I better not start overdoing it quite yet. Да хрен его знает. Так куда, так... Кто куда? Кто куда? Туда, кто куда? Thanks to both of you for looking after us so well. The day I'm Just glad we were able to help. Don't forget to visit the training grounds. Get some practice in before. Calm down and get some rest. Так куда? The training grounds. That reminds me. They should be doing archery training over there right now. Let's head over. Это надо послушать, как они произношение такое делают, потому что только от этого можно понять, куда это ставится сраное ударение. Потому что имена их это, конечно, да. Денис, привет. Привет, люди. Oh, another miss. This sucks. Let's see now. I've loosed exactly 10 arrows and only one. Bullseye? Only one hit the target. This isn't good enough. It's evident from these past few days the practice. How hard could it be? Just draw the bow, aim, and shoot. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? I suppose all we can do for now is wait for the drill master. Seems things have gotten tough on the front line recently. All the best drill masters have already been dispatched to fight. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. At this rate, who knows if we'll ever become resistance fighters. Come on, guys. Less complaining. More training. Teppei-senpai? Listen up for a second. I've come to introduce our newest recruit. In battle, he single-handedly slayed multiple shogunate samurai without so much as breaking a sweat. Какие важные, посмотри. And that was after interrupting the vision hunt ceremony with a feat of stunning bravery. Not to mention surviving an encounter with the Raiden Shogun. Is that true? Perhaps you'd be willing to give us some archery tips? We promise not to take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. Our previous training was so rushed that we hardly remember the proper technique. It would mean a lot. Oh, you got it. We won't let you down. Так. Синих мишеней. Well, there you have it. I told you our latest recruit is pretty strong. Воу, какие они серьезные, да. Ну, пан, ты знаешь, я пережил атаку Рейдена. А теперь избранный мангуст. Кто сможет со мной потягаться? Incredible! I think I understand what I was doing wrong. My posture was off, and I didn't draw back with enough force. Seems I also need to focus on keeping my grip steady and monitoring the external environment. If I can get Those few, huh? Watching your demonstration was a great help. I learned a lot. At least this time I was able to observe some proper technique. As long as honestly, before this whole conflict came about,
I was just another everyday citizen of Watatsumi Island. My wife and I were leading a quiet life together. War and battles were the last things on our mind. That all changed with the vision hunt. The actions of the Shogun's army ignited something inside me. That's why I joined the resistance. The road ahead of us now seems like a long one indeed. Причем здесь танец вообще? Can those of us without visions or combat skills really become adept fighters like them? There's no use in speculating. Thank you both for your help. Stay focused. With us holding the front line, you can continue sharpening your skills until you're ready. Now then, let me show you around some other places. Where should we head next? Sir, we've got trouble. The Shogun's up. There are still many wounded in the camp. We mustn't let the enemy break through. What? Impossible. How could they have reached us all the way out here? We'd better go assess the situation. A chance for us to prove our... Soldiers, quick! Get them! You can run, but you can't hide. Well, Мультикилл! but what would the Shogun's army be doing here? Да, вот это да. Вот это было да. We have sentries and patrols posted all around the perimeter here. The enemy should never have been able to reach us this far unnoticed. Unless we have they must have an informant, feeding them intelligence and helping them to approach unseen. Our priority is finding the agent and protecting the camp. This is... Sir, if I may, I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were... The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over from the cliffs nearby. Before I suggest we repair the walls and double the guard. That should keep them from sneaking up on us like this again. Долго диалоги, так это сюжет. In that case, why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's any... Ультракилл. Берите материалы для ремонта. Alright, that should do it. The Shogun's army... Seems I've made another valuable contribution to the resistance. I thought getting transferred to the front line would be a chance to showcase my abilities and square off with the enemy. Why are you so insistent about being... It's just like General Goro said. We joined the resistance because of our warrior's will. There are a multitude of ways to contribute to the resistance, but anyway, we got more than we bargained for inspecting the camp. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the action. At the end of the day, both sides guilty. Strange? I don't see General Goro. We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front line. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. Reports have it that Kujo Sara is now As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here. We've executed almost all the directives she gave us, but have received no further instruction. The situation is becoming grim. If we retreat any further, I fear morale may falter. For now, we can only pray that General Goro will be able to turn the tide. However difficult that... We should go to the front line. Our forces need all the help they can get. We're no use to them here. We mustn't let Tatarasuna fall. Война какая-то будет. Наверное, будет тоже интересно. И мне интересно,
на сколько часов вот эта сюжетка будет, потому что надо ивент еще не пропустить. Ко мне столько еще понафармить. А когда мне Рейзера крутить, Рейзер, ну блин, опять Рейзер. Ребята, короче, если я говорю Рейзер, я имею в виду Рейден. У меня просто уже кукушка едет, блин. Короче, я не знаю, когда мне ее крутить. Я думал подождать еще несколько дней, типа. Или когда. Когда-нибудь попозже, или когда-нибудь пораньше. Сюжетка надолго. Блин, это я хотел бы добить бы нафиг сюжетку, чтобы потом к ней не возвращаться. И чисто потом на следующих стримах концентрироваться на ивентах, там вот это. Исследование мира. Потому что исследование мира, ну, не могу я нормально исследовать из-за того, что сюжетка. Только 2 острова новых добавили. Вот, и как бы да. Рейзер, компания Рейден. О, масштабная война сейчас какая-то будет. Солдаты стоят. Сам сюжетку не добил. О, Сара стоит напротив. So, you are the only one here? I thought I might get to meet your grand strategist. She is the one that's been causing our forces so much trouble. The fact the Resistance has even held out for this long is thanks to her. But soon, the Resistance will fall. They are no match for the might of the Shogun's army. Her schemes mean nothing now. We have already rooted out those behind the Resistance. All who have dishonored the almighty Shogun will be punished. I have faith in Her Excellency and in the soldiers of the Resistance. Вот этот Гора мне напоминает из финалки 9 главного героя. Там тоже был с хвостом. Правда, у него там был хвост мартышки, а тут хвост лисы вроде. Но все равно суть. Our resistance has only just begun. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I trust that the blonde traveler is somewhere among your forces now. Давай, Михаил, где? I will make you a deal. Hand him over to us, and you'll buy yourself some time. A respite from the bloodshed would be advantageous to both sides, would it not? Капец, у Сары на шестое созвездие злой 60% крит урона. А, да? Какое созвездие? Ну, пока до этой созвездия дойдешь. So that's why you brought reinforcements. Just to get... He is of great importance to the almighty Shogun. But the way I see it, he is expendable to the Resistance. That's where you're wrong. He means just as much to us. As a member of the Resistance, he's a comrade. I'll never surrender him to you. The Resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone from the very beginning. General Goro! Tepe and the Traveler, what are you doing here? Не, ну я знаю, теперь их 2. Ну, типа одно созвездие, да. Их 2 падало.
А тебя что-то вообще под конец стало вести, у тебя фиолетки как полетели. Так. It would appear our time to fight side by side has finally come. Well, well. We meet again. This time, I won't let you get away. I thought that you would seek refuge with the Resistance in the hope of receiving asylum. That you choose to show up here proves that you have more bravery in you than I had originally thought. Why not represent the Resistance in a fight of honor? A fight of honor? What's that? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single combat. To the superior force, there is little significance in such a duel. But to the weaker force, victory could constitute an important boost to their morale. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not feel compelled to participate. We could take the fight to them without such a ceremony. Well, what do you think? Но у меня выбор есть, биться все равно надо. Серьезно? Готов. Следующий. А, по возрастому, да? Ну, окей, давай. Remove all threats to eternity by order of the almighty Shogun. Be wary. You're up against a powerful opponent. Привет, Илья. You got this. There's more than one round. Keep it up. I dare you. Go as one. Allow me to strike first. Barely a scratch. Don't hold back. Watch your step. I need to train harder. Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Посвящай свой обед на работе стрима дрона, спасибо. Soldiers, attack! Glory to the Shogun and her everlasting reign! Prepare to engage! All of you, with me! Уа, в атаку! Stand firm! Hold the line!
uselessly! The wait is over, my comrades. Now is our moment. Calm as the breeze, my lady. I just hope you can afford all these mercs you've gathered! Kazuha! We meet again, old friend. Retreat! All forces, retreat! Greetings. Well, this is the first time we've met. Please, allow me to introduce myself. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the Resistance and also the Divine Priestess of Watatsumi Island. А должен был кричать? А почему? Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I'm the person currently in charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the Resistance. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the Resistance, though. Do you have a plan beyond this point? In that case, shall we continue our conversation at the shrine of Sangonomiya? Although the Shogun's army has retreated for now, the war is far from over. The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryou Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. In short, our problems have yet to be Да чё в resolved. ней такого, чтоб я орать должен был, вы чё? Она чё, богиня какая-то? I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. What say you? I know Watatsumi Island very well. I can carry on being your... Goro, thank you for all. Our forces are weaker than the Shogun's army. And my absence can... I'm afraid I must still ask you to stay a while longer. To keep eyes on the Shogun's army and also to see to the wounded. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a few things to attend to. Once you're ready, please rendezvous with Teppei. He will thank you for all your effort. Fight for the future of Inazuma. Прокачку на электроспособность дали? Прикольно. Так. Там даже мужик с усами. Спецом спецом усы отстриг. Президент. Ну, для меня это обычный персонаж, не знаю. И какие могут быть какие-то ожидания, если я знал, что она появится, типа, ну... Да и тем более, я и знать не знаю, кто это такая, блин. А если бы какой-нибудь бы известный бы появился, знаете, там... Ну, какой-нибудь известный, короче, герой, да, какой неожиданный.
Туда. Your appointment with Sangonomiya is fast approaching. We should get going. Are you ready? We'll start by heading to the camp on Watatsumi Island. And if you start to feel seasick at any point during the trip, let me know straight away. That said, you've spent time with the Crux fleet in the past, so I think you'll probably be fine. Ready? And away we go! Вот, так, сразу на сиротку 2-1 пошел. Сюжетка 2-1, ну да. А, во, нас на новый остров гонят. Погнали. Сюжетка интересная, да. Да, она всегда была интересной. О, новые, да, вот новое место. Какие-то заворота такие. Стоит ли мне сворачивать? Один раз свернешь и все. Игра такая. Свернешь, короче, за одним сундуком, попрёшься дальше и потом потеряешься и такой: о! Я по сюжетке шел. Ладно, давайте просто игнорить и идти на точку. Не, Илья, это так не работает. Типа, я ее один раз увидел, типа, ну окей, но... Ну, блин. Я даже не знаю, чем сравнить-то. Вот если бы появился бы здесь бы герой из Final Fantasy какой-нибудь, да? То да. Я бы просто дар речи бы потерял. Но... ну, как бы, новый персонаж из Геншина, ну... Окей. Я даже не знаю, какого персонажа надо тут это... Чтобы ты офигел. Так, а что тут? Ой, не хочу, ладно. Я опять фигней страдаю, надо даже на сюжетку идти. Слушай, офигеть. Чё себе? Но я понял, что это еёхняя локация, потому что тут типа все какое-то водяное. Она типа как русалка. Ой, господи, как же. Мясо. Мясо улетело.
Угу. Я про это и говорю. Отвлекайся, и потом по сюжету уже все, уже не нужен. Потому что тут много всяких активностей. Блин, ну мне же надо вот эту статую активировать. Ой, это какие-то новые мобы. Угу. Ой, как высоко. Высоко. Ё-моё. Лед, лед. А, ну ладно, чё? Я ничего не понял. Я что-то пропустил? Я просто это... Мое внимание это заполнено тем, чтобы я вот эту статую активировал. Мир открыть. Так. Ой, бляха. Не, ну ты серьезно? Вот это подстава. О, вот ровно вроде. Давай, Илья, давай. А что в конце будет? Просто ты так написал. Значит... Блин. В конце должно что-то произойти, чтоб я охренел? Ну ладно. Посмотрим, что в конце. А, давай, удачи. Удачи тебе там. И все в этом духе. О, нифига, у меня 23 камня. Вот срань, ну смотрите, ну заставляет меня сворачивать с путей, а? Куда?
О, нифига, ремчик. Here we are. The training grounds for Watatsumi. Right now, the resistance is predominantly made up of locals. Some of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the local. Did you used to train here too? Yep. Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors, so they had me start off by helping in the I'll be staying here for now. If you need me for anything, just come here. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. Shoot! It's nearly time for the appointment with Her Excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves over to Sangono. So, Sangonomiya is the name of the place where Sangonomiya Kokomi lives? Huh. Let's go check it out. Так, портал где-то... А, наверху. Окей. Да ё-моё. Так. Опа, фига. Food supplies are the absolute top priority, period. We cannot afford any losses. With the conflict between us and the Shogun's army getting more intense by the day, we must prioritize the stability of— Understood. I will think of a way. Take heart. We have a fresh batch of supplies in hand, and I'm working on I appreciate that the lack of manpower has been hard on all of you. We're expanding the army? Oh, that's great. Whoever this mystery supporter is. Huh? Tepe, what are you doing back on what? Might I ask who? VIP guests of Her Excellency, that's who. I'm acting under orders to escort them both here. Oh, really? Wait, so are you the new recruit everyone's been talking about? Strength of 20 men, splits an arrow and— Seriously? What is going— You've come a long way. I'm sure you must be here on pressing business, so I won't disturb you any further. Your Excellency, I'll take my leave. Your Excellency, I couldn't help but overhear Okubo mention something about a third-party supporter? Not long ago, someone wrote to me saying that they wish to support the Watatsumi Island resistance effort. To that end, they also furnished us, thanks to them, we can finally start recruiting troops on the scale we need to openly confront the Shogun's army on the front line. I am not without my doubts about the whole affair. But Watatsumi Island is hardly affluent, and these supplies are the sender's conditions were also reasonable. They simply ask us to dedicate ourselves fully to fighting against whatever other motives they may have. We are at least aligned on this. So let's consider them an anonymous ally. Naturally, we shouldn't let our guard down.
If you discover anything out of the ordinary, please report it to me at once. Your Excellency? Does this mean that the food at the front line is gonna get any better? I was at the field hospital the other day. Don't worry. I've already made arrangements for that. Everyone will have their fill of meat. But that's fantastic. I understand how hard it's been on everyone. The Resistance Army's rations have barely changed at all since the vision. I will discuss this with the Logistics Division to see what further improvements can be made. However, our supplies are still limited. When will the Vision Hunt decree finally? That's the question. The mere existence of the Vision Hunt decree is baffling. The Tenryou Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere, and the Shogun seems completely in. I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say for certain is that as long as Traveler, to confirm, knowing the current situation facing Watatsumi Island and the Resistance, are you still willing to fight with us? Good. Then here is your I hereby appoint you as captain of the Watatsumi Island Special Operations Unit. Whoa, what? Swordfish too? Is this the same? It's hard enough getting into a special ops unit at the bottom rung, let alone jumping to captain in one fell swoop. Although this appointment breaks with convention, I firmly believe that with your wisdom, courage, and... Great! So when do we take up our post? The members of Swordfish 2 are currently on standby in a valley to the southwest. Ronin have been causing trouble down there lately, and we need a special operations unit to eliminate them and stabilize the rear guard. I have already written your appointment letter, which you'll need to show them on arrival. Once that's out of the way, the special ops unit comprises Watatsumi Island's elite soldiers. They can be a little rough around the edges, but I have every... What about me, Your Excellency? And I want to make a contribution to the Resistance too. Of course. I'll arrange something and brief you shortly. All right! One successful operation coming right up! Okay, sure. Well, be careful out... Well, Traveler? Worthless! Ah, you must be the new captain of Swordfish 2. Her Excellency briefed us in advance. Your reputation precedes you, and the appointment letter is all in order. But I still have my doubts. About what? I'll be straight with you. I want to know whether you have what it takes to lead us. You mean, like... Normally, a duel would be the quickest way to settle the question. But this time, we've got a better way. We're stationed here because of all the Ronin causing trouble in these parts. If you can get rid of them for us, we'll take that as a measure of your strength. All right, let's show them what you're made. Так, что, драка? А ну-ка, погоди. Да блин, мясо улетело. Okay, seems like you can hold your own. The rumors or exaggerations are... Allow me to introduce myself. My name is Kotoku. Acting, I now formally cede the position of captain to you. Swordfish 2 awaits your orders. There are 2 hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. Their only remaining stronghold is located at the shallows on the east side of the island. That said, the ones over there are tougher, and... You got that right. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line.
Так, до телепорта дойти. Ё-моё. Так, откуда-то, наверное, лететь надо было? Кто было? А, во, наверное, оттуда. Почему нет? Мимо попадается, собираю. Много по пути попадается, чё, игнорит-то полностью. That's not even all of them. Whichever camp we attack, it's the Ronin in the other two camps that'll cause us issues. But Captain, if we spread our troops too thin... Yep, the Traveler eats amateurs like these for breakfast. All right then. We'll deal with them all in one go. No time to lose. Let me try Useless. Go as planned. Barbados, guide us. Lament! Here! Worthless! Worthless! Here! Worthless! Cut down! Useless! Boring! Wind, hear me. Fall before me! I'm ready! This isn't over!
Feel the beat! Boring! This battle. That should be the last of them. You didn't get hurt, did you? Cool. Paimon wonders how everything is going with Kotoku and Yoshihisa. Should we go over and check on them? Captain! Captain, the other two camps have been cleared. The entire rear... Great! We solved the road. But what's next? Finally, we got it done. These Ronin have been bugging me for ages, but Kotoku would... What? No way could you have taken them down without the... Oh, come on. You... Hey, cut the attitude. These guys, honestly. Forget them. Let's go. How was it? Did your initiation go smoothly? I'm sure you're playing it down a little. Kotoku and the others put you through your paces, I presume. But with your level of ability, I'm sure it was a walk in the park. Since you're back, I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi Island? You bet! We sure showed them who's boss! Good. Now we just need to make sure Okubo keeps a close watch to prevent their resurgence. Thank you. I believe in rewarding merit, so you will be compensated for your hard work. Let me see. I gave him an assignment. He's taking part in a surprise attack against the Shogun. He expressed a desire to be on the front line, so I... Now, speaking of assignments, I have a special mission I'd like to give you. A special mission? Yes. In between Watatsumi Island and Tarasuna, there are some ruins relating to a god who fell in the Archon War. There are several... Recently, however, supplies stored there have started to go missing for no obvious reason. Stranger still, the Resistance army passed by and reported they found no signs of danger. It's not urgent, so there is no need to leave immediately. I suggest you take a few days to familiarize yourselves with the army, and also with Watatsumi Island. When Teppei returns, you can catch up with him, then pick a day when the weather's good to set sail for the islands. Is Teppei really gonna be okay? He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh... Long time no see! So, how's Swordfish 2 treating you? Well, you're in luck, because raising their pay will boost morale, while giving them a few bounties will act as an incentive to... Wow! I read it in a novel from the Publishing House. You're seriously gonna use a novel to tell... Ha-ha! That's where you underestimate me. That's right, I'm learning, you'd better believe it. Thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle, it's a brand new unit, Herring 1. What do you think? Pretty awesome, right? I spoke to Her Excellency, and she says our uniforms are in production. Let's go collect them together once they're ready. Oh, I can't wait to put them on. We're really gonna look the part. Everything's going great. Our mystery sponsor... Will Paimon get a uniform? Of course. You're a recognized member of the what? Yippee! Captain, a new assignment has come in. Thank you, soldier. I'll be there on the double. You'd better watch out, partner. At the rate I'm going, I'll overtake you if you're not careful. Ha! In your dreams, mister! I wouldn't be so confident if I were you. I'm at the top of my game right now. This is my... Paimon's so surprised that Teppei's been made a platoon captain. He must have been working super hard. Let's take a break, then go check out these Archon Wolf.
Это куда? Ай, господи. Чё ты это встал-то? Все не мог. Да ё-моё, серьезно. Мелко очень. Понятно. Блин, тут Аяка, да? Без Саяка было бы проще. Kamisato Ayaka, present. Ну, эти загадки мы видели. My apologies. Для загадки, когда от дождя надо было избавиться. Там на какой-то локации. Надо из лука типа стреляй, тын-тын-тын-тын. Monuments look a little suspicious. Опять фихали доставать. The threads of your fate lie. Ах ты зараза, это еще и на скорость.
Glad that's over. As monsters go, that one was... It doesn't make any sense. Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. Uh-huh. Wow. I just got back from delivering some supplies to the front line. Are you alright there, buddy? I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to investigate, so if there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Shame it was just you guys. Pepe, don't you think there's something strange about this place? Now that you mention it, there is something a little off about it. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. Urabashi? A god. Look, there's the corpse over there. Ah! It's a gigantic snake skeleton! Oh, it looks terrifying! Urabashi was the one who brought our ancestors from Enkanomiya up to the surface. That's the origin of the Watatsumi. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Raiden Shogun came out in person and slew Urabashi with the Muso no Hitotachi. That same slash... The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one? Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori, since Urabashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but when Urabashi attacked civilization, the Shogun stood up. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt decree, it's time for someone to stand up and all right, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so you should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't... Hey, don't worry about me. Tepe's sure made some big progress if he's already dealing with Shogun. Let's report back to Kokomi. Kokomi, we're back! Oh, look, Goro's here too! What happened? They look so serious. Approximately how many people are exhibiting? I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi, Goro, Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Well, most of the officers refuse to hand them over. Still, I did manage to get one. Do you know something about this? So that means our secret sponsor is the Fatui? But why would the Fatui do this? Forget that. There's no time. Right now, we need to inform the whole army to cease using the... All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in... Wait a second.
Speaking of soldier, no! Surely he can't have... let's go check on him. Что опять? Найдите ТП, ТП. Блин, может написать мне в этом, в чате, что я мало разговариваю на стриме, потому что мне плохо. Ой, горло болит, состояние такое сонное, бля, грудь. Походу температура поднялась. Блин, я вот днем выпил этот ринзу. Hey guys, what are you doing here? Ничего не помогло, и наоборот температура поднялась. Если потом опять вечером перед сном это делать. Последнее осталось. It's weird. I don't know where all my strengths. Oh, right, yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, I made a lot of great contributions to the war of fighting the Shogun's army at sea, taking on Shogunate samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed I could do if only I were stronger still. Stronger, It wasn't long after you were made captain of Swordfish 2. They gave it to me and said that as long as I have the will to become stronger, it's just like a vision. Delusion. Oh God. Вот как сильванично. Он, блядь, кашляет, меня побуждает тоже кашлять. Я вот сам приболел, и он тут умирает от кашля. Капец, что за бред? I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. Да. А мне кажется, те, кто заходит, они уходят. Типа, что за скукотища, молчу постоянно. У меня просто нет настроения разговаривать. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this. Да и горло вот это болит у меня очень трудно. At first, I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was. Guess I didn't receive the favor of the gods after. Hey, what you do when our uniforms are ready? Grab mine for me. What's that look for? Don't worry, partner. Tepe! Hey, where are you going? Hey! How's Tepe's condition?
Не, я буду Не знаю, я буду надеяться, что до завтра у меня будет все хорошо. Потому что это, да. Ой, бля. Ой, бля, их горло бы не болело. Такая стрёмность. I have put out the order to seize all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Кого? От горла, комментон. А не вейп. Sadly, a few have been less fortunate. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay, I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo What are your thoughts? No, the Sakoku decree is still in force, so their delusions must be produced within Inazuma's borders. Тоже купил кометон? У тебя что, это тоже горло болит? To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower and resources. They can't have done it without local support. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's sure to be heavily guarded. Просто есть аналоги вот этих спреев для горла, они все остальные, ну, гадость. А вот кометон не гадость. У нее такой полумятный вкус, и его пшикать нормально. А вот есть которые конкуренты, которые реально гадость. Я потому и кометон беру, потому что его хотя бы приятно, блин, пшикать, блин. It's dangerous to go alone. At least take some troops with you. А еще прикол у него есть, если слишком много, ну, впрыскиваешь, потом из-за такой пар выходит, как будто вейп какой-то. Your Excellency, given the urgency of Есть the такая situation, we приколюха were в нем. hardly discreet when confiscating the delusions. The Fatui are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Да, невкусно полезно, я знаю. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their delusions in, I'm not going to stop you. But please, be careful. We have lost too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. Huh? You mean to the delusion factory? Really? You aren't gonna think it over first? Fine. Какой главный герой? Решительный-то, а? Смотри, побежал такой. Храбрый. Подземку не актив... Ну ё-моё, серьезно. Еще там не все активировал. Кошмар.
Короче, хотел я добить до конца квест с копьем. Помнишь, да, Река? Ну, вот это копье, которое крафтить. Я вот когда глянул твой стрим, оказывается, копье на мастер стихий, да? Я ее думал на Рейдена. Да, на Рейдена дать. Но... Да, что-то не то. Я такой, я как копье хотел ради Рейдена выбить. Ну вот это. Чтоб можно было скрафтить. А что он забыл? Что-то забыл. Да, хорош. Не люблю, когда я говорю, и они говорят. А когда я молчал, они молчат. Ну ё-моё. Короче, копье хотел ради нее выбить. Вот, чтоб ее скрафтить. Ну что-то я посмотрел в натуре как-то. Ладно, я пока приостановлю этот квест. Может, когда-нибудь я это копье выбью. А, кстати, лук... А, да, лук я выбил. Но копье ей надо, походу, другое. Кстати, я хотел глянуть, кто... Ну, кто сайт советует. Я хотел посмотреть. Да, кстати, на сайте она позиционируется как суп ДПС. Ну, короче, поддержка. Поддержка ДПС. Ай, блин, а тут ей советуют копье какое-то новое, 4-звездочное. Это которое вот с обновления вот это пришла. Я, кстати, ее не видел. Ее надо в этом чекнуть. А хотя где я там чекнул? Там характеристики не показывают. Да ё-моё. Где это? Да где? Как она? Архив, о. Хочешь копье с баннера. Ну, естественно, что ей рекомендуют копье с баннера, но если... Но там просто указано, вот если рассматривать 4-звездочную версию, то на улов указывают. Но я не знаю у улова какие характеристики, это типа новое оружие. I'm taking the stage. Да, только вопрос, когда мне ее ролить. Я планирую, когда у него мало дней останется. Но когда, блин, стало моим друзьям падать раньше обычного, я что-то как-то задумался. Может, вообще от этого ничего не зависит. Ой. Ха! Это что, мне на голову какая-то фигня упала? Мне хп... Ну спасибо, 2 раза на голову упала. О, нехорошая бяка. Ой, куда я поехал? Нет! Я нечаянно. Нет, верни меня обратно.
Верни меня назад! Да что такое? Ну если мне даже... Так, Жека, у тебя гарант был. У тебя был гарант. Если мы уже рассматриваем фактор, что тебе именно со 40-го, а не с 90-го, то да, тут уже другой вопрос. Ну, я просто сомневаюсь, когда мне ее крутить. Вот это сейчас было опасно. Hear me. Угу. И про какое? Про легендарное? Просто там есть улов трехзвездочная. Когда-нибудь ее надо крутануть. Просто я вот думаю, когда. А, ты про улов говоришь? А где на это? Ой, где она выбивается? Она что, с этих падает? С баннеров падает, что ли? А, квест на рыбалку. Меня там развеселила этот меч рыба. Забавная хрень вообще. Worthless. This is it. Useless. Boring. Don't be a killer. This idiot must have a death wish. Don't be intimidated. Lord Harbinger will be here soon. Prepare to die. Go as one. Her Majesty's gift. Riptide. This was well done. Out of my sight. Amp it up. Go as one. Ha! Ha! Barbados, guide us. Her Majesty's power flows through me. Feel the beat.
Out of my sight. Наташка? Я только что прочитал. Это ее имя такое? Даже не обращал внимания. О, хляпник, здорово. Кунлау на минималках. Barely 2 words in, and you already look like you want me dead. Oh, so that's what this is about. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. You've changed. You're getting weak. How can you say this is... How can you call it anything more? It's the way of the world. They were always going to die, with or without a delusion. At least, do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it wasn't all. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. For just a small price, they get the feeling of controlling the world, trading their life for support. So, the Fatui started the Vision Hunt decree? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, its eternity stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And hey, calm down. No! That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Okay, that's positive. Your brain seems It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. Am I? Maybe it's because I had the other Shrine Maidens leave. Anyway, people show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get— What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Would you believe me? Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to— Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought.
didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your work. The delusions. They're still on your mind, aren't they? You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's all with their stronghold exposed. I doubt the balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleague's behalf. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that Songonamiya Kokomi, she really outdid herself this time. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus. You've met her, right? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plain of Euthymia to preserve... Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the traveler met later? Эй. Ее зовут Эй? Странное имя. Эй, ты! Иди сюда. Так что ли? And does that mean that when the battlefield changed... Because this is the Raiden Shogun's... Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with... And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhang Li was facing. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. The grand notion of eternity she once held has long since... And ultimately, her eternity is defined by fear. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this. The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well... So this is your plan? To abolish the Vision Hunt not by talking her out of it, or through an armed resistance? You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to... Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. Ой, нифига, я тут нафигачил. Бармалей, привет. 161 нафигачил, прикинь. Ой, уже 7 уровень. Ой, ничего себе я тут. Вот это я тут, конечно, да.
Привет, как дела? Рассказывай. Так, короче. Так. Что мы тут получили? Камни, там сколько-то камней было. Нормально. Ага. Так. Ой, далековато. Ну ладно, где-нибудь. Не знаю, вот здесь. Сколько у меня синих? 66. Когда ты мне... Когда ты мне поясняла по поводу... Если что, вот это вот... 3 ника сейчас ты нафигачила. Фильтр... YouTube такой сказал, что-то как-то это... Много негатива, дай-ка я тебе фильтр добавлю. Понятно. Вот что ты... Вот как всегда, вот ники меняешь, что ты их меняешь? Вот осталось бы на своем. Меняешь и меняешь, меняешь и меняешь. Короче, все, я понял, кто ты. Да, в натуре давно не было, да. Ну и как просто, типа, как различать-то вас? Ты ж не единственная, которая меняет ники. Особенно не понимая таких, которые ник сменил, а ты меня помнишь. И я такой, а ты кто? Чё, как дела у Саньки? У Санька там? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. Этот механизм... Не знаю, больше не сижу. А чё так? Ну, вроде раньше часто стримил, сейчас что-то пореже вроде стал, ролики выкладывают. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. А что бы было, если бы он бы в Геншин бы, да, играл, а? Блин. Перешел бы с мобильной тематики на Геншин. Геншин же тоже по факту мобильная. Я просто не знаю, почему он ее не снимает, типа нормальная игра. Было бы его интересно смотреть. Вкусы поменялись. Да и там стало много токсиков.
Ну, понимаешь, ты же понимаешь, откуда токсики берутся. Потому что аудитория мобильная, там же одни дети сидят. И там много таких агров. Естественно, если ты снимаешь мобильный контент, естественно, такой народ будет приходить. Это неизбежно. Это да, есть такая фигня. Я уклониться должен был? Ой. Я уклониться, да? Что это? Это что, это тренировка? Бля. Пропустить. Да. Оно сейчас меня убьет. Да как это? Что это? Щит. Мать твою. Уклоняйся. Слушай, я как понял, ты в Геншин тоже играешь, да? О, вот это я, кстати, встречал. Это я встречал. Ай! Тихо. Нет! Пытание провалено. Ой, господи, как же так? Слушай, жестко. Активирует последнее испытание, это как? Блин, как так жестко-то, а? Слушай, меня жизнь такому не готовила. Это одна из жестких частей квеста. Я уже вижу. Последний не проходи. Проходил сейчас. Первая только. Я понял. Вот это вот, как я как-то избавлялся от, ай. Я растерялся, господи, я как-то от этого избавлялся, вот я опять на этом провалился. Она вот делает вот эту фигню. Я вот когда с ней дрался, я от этого избавлялся. Тут я, конечно, забыл, как я делал. Говоришь, значит, час ты потратила. Блин, мне уже страшно. Сраная минута так долго летит. Да ё-моё. О. О, слава Господи. What a workout! So how come you know so much about the Raiden Shogun? Спасибо. You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon server. What? Like Devalin is to...
It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in in your dreams. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of Euthime. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes. I have chosen the latter because, if stubbornly, then my duty as her eternal servant is to drag her back out. Aw, Miko, you sound like a really great... I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Мне кажется, Мика будет магом 5-звездочным. Я, конечно, не люблю смотреть какие-то там теории в будущее. Ну, в смысле, в сливы. Потому что я понимаю, что где-то за рубежом уже известно, кто она такая, но я вот не знаю. Мне вот лучше, когда какой-нибудь официальный трейлер выходит, и там уже показывают, что она может. Anyway, that's enough chit-chat. Time for anti-ride Мне просто and почему-то Shogun кажется, training что это phase маг. 2. Хрен знает. Ну, электрический. There's a part 2? 5-звездочный, потому что она на 5-звездочного похожа. По одежде. Ага, щитом и мечом. Да. Понятно. Короче, да. Фиг знает, кто она такая. Следующий этап завершить. Ой, бляха. Вот это я сейчас не ожидал. Я чуть не отъехал. Блин. Hear me. Ой, кританул, как красота. Почти 20-ка. Хорош. Блин. Как можно быстрее убивать их? Так, но я уже их отделал. You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. Это, как я понял, тренировка перед рейденом, да? So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? Там, скорее всего, будет какая-нибудь эпичная битва. How do I put this? You're no Wait, what? So all of this was a complete... You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Сразу говорю, наделай много еды. Speaking of, Traveler, what do Я you тебя think of the понял. Resistance Army's chances? Да, напомнила. Мне надо это. Еду You're посмотреть. absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle,
But when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. I don't mean to belittle them. On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them. In short, if everything goes according to plan, they may— Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. Я тебя понял. All of a sudden, you're entertaining guests. Надо сделать. И вот я как раз хотел этим заняться. Потому что у меня не было легендарной еды. Я вот когда первый раз с ней в битву пошел, я там русских люлей получил. Так, надо... Надо сделать сейчас, а то я потом забуду. А ты уже сюжет проходил? Так вот же прохожу. Типа... Так я же сюжет прохожу. Или ты о чем? Или ты о другом сюжете? Тебе-то колбасы мало, без дискриминации. Так. Это вот это вот. Ну, первая битва с ней. Я там люлей получил, потому что у меня пачка была не моя. Надо было перенастраивать и... Больше, да. Так. Ну, не знаю, столько. Ну, конечно, без бонуса. Без бонуса. Сука. Жадины. Так, вот туда надо варенье сделать. Что у меня фруктов мало. Странно, что и сахара у меня. Че я так мало фруктов собираю? Нифига, я могу 99 сделать. Ой, господи. Так. Колбасы еще сделаем. Ой. Так, рачка. КП восстановления вроде есть. По поводу... Да, я поняла. Это... спасибо. Будь здоров. Это самое топовое... Хорошие тут, кстати, катсцены поставлены. Я просто под впечатлением, когда вот эти мультики. С ней битва вообще была прикольная, кстати. Очень, бля, как же все тут поставлено, я просто под впечатлением. Так, надо... Это еще... Ой, защиту защиту от электро, наверное, сделать. А, кстати, 5-ю надо сделать. Жаль лимит.
Не было бы лимита, у меня было бы уже 100 штук. Я их не каждый день играю. Где эта фигня? Где ты? Михаил, я вернулся. Здорово, с возвращением. У продавцов скупи ингредиенты Лиуэ и Манштате. Эти скупить... Ингредиенты? Ну сейчас, погоди. Так. Это что, само зелье увеличивает электросопротивление, да? Угу. Так. Вот это. Ну, одну бабочку вернули. Найс. Конец сюжета самое шикарное, да? Ну, сейчас посмотрим. Кстати, да, заходил знакомый. Сказал то, что я записи стрима гляну, как ты среагируешь на концовку. И сейчас ты говоришь про концовку. Значит, в натуре что-то стоящее. Мне даже интересно стало. Откуда у тебя 11 лямов мора? Ну, так, коплю. Я их не трачу. Ну, в смысле, я трачу, но не трачу. Как ты? Трачу, но не трачу. О, кстати, рецепт какой-то. У меня их не будет. Мне еще аяк, и у меня еще аяка не докачанная, мне ее качать надо. Вот. Потом, если я рейзер... Ой, рейзер, опять рейзер. Короче, когда я рейден выбью, я буду еще на нее вкидывать деньги. Ой, деньги, мору. И у меня ничего не останется. Че я хотел? Честно зашел. А, рецепт хотел активировать. Где он? Капец, я жестко попал. Да? Ну, бля, а чё ты жалуешься? Дождь, братан. Ты же хотел дождь. Что-то ты много наделал. Трачу, но не трачу. Желе крутая штука. Желе крутая штука. У меня 18 круток, до леги осталось. Да ладно, 18. Хочешь... Я тебя понял. Блин, 18 осталось. А чё вы, погоди, вот ты чё, прям ровно 90, да? Тебе настолько не прав, что тебе 18 до 90 осталось. Просто, блин, могла бы и раньше упасть, ё-моё. Долгая история. Я тоже ее хочу. Я, наверное, на следующем стриме буду ее крутить. Пускай немножко дней еще пройдет. Вот, и там я сделаю еще видос сделаю, типа, как кручу. И посмотрим, упадет вообще. Я даже не, ну она должна упасть, куда она денется. Так, еду я вроде сделал, да? Еду я сделал. Так. Не, ну ладно, нет, надо что-то. Надо еще, наверное, сделать. Особое блюдо. Так, сколько у меня? Сколько у меня? 40. Давай еще 10. О, один бонус. Ну что за непруха, а? Если мне выпадет 3 кэцин,
Не сильный аккаунт, везучий. 3 китцен. Погоди, ты имеешь в виду 3 китцен? Типа тебе до этого 2 их падало? Потому что когда падает повторка, это очень грустно. Тебе столько еды хватит. Ага. Хорошо. 3. Жестко. Жестко. Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Еще прям на 90-ю, да, попытку еще скажи. Don't know. What is it? You must understand the situation you are facing. Типа максимальное невезение, когда вот ровно в 90 падает, знаешь. Хотя должно раньше падать. The Vision Hunt decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. Yes, this is the now. We also know that every aspect of the Vision Hunt decree's promulgation and execution has been Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt decree, the Tenryou and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. На 81. Блин, это все равно много. А ты чё, по 10 крутишь? Я много раз говорил на стримах, на видосах, то, что крутить лучше по одному. Так шанс больше. А если ты и так крутишь по одному, и тебе... серьезно? Ну тогда ты реально невезучая. Yes. Максимально It's all too причем. clear that both the Tenryou and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Foolish humans, blinded by their greed. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the 2 rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Ты их не копишь? Ты вот как делаешь. Не умеешь? Ну, если ты внимательно посмотрела у меня, то вот я умею копить. Типа это. Сила воли есть, типа, знаешь. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of 2 commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean inciting a certain someone to betray the Tenryou Commission. Завтра хочу купить на 100 рублей напиток чупа-чупс. Но я тебе тут не помощник, я этот напиток не пил. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the ride. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. She also appears to be standing. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming. Affirmative.
It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face— Ugh! Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. All of you outside! As you wish. Guji-ai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted— You're the same as ever, Kujo-sara. No one can match you when it comes to loyalty to the As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too? The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. Oh, it's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the— You're saying the Kujo clan betrayed? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji-ai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially, he reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because— And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, he will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. That was so scary! Paimon wasn't expecting to run into— But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely— As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off— Okay, but what are we gonna do, though? If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now— Так, ну чё, полет веры. Уху! Красота-то какая, да? Я вообще поражаюсь от этой игры. Насколько все масштабно. Мобильная игра, которая вышла на всех актуальных платформах. Графика. Просто блеск. Открытый мир. Шикарный сюжет с поставленными катсценами. Блин, я просто в шоке. И это все фри-то-плей еще. Я просто в шоке. Так, чё, приземление? Во, у меня же ключ есть. Сейчас приземлимся. Вот как раз вот эту усыпальню активирую. Я же, кстати, звездочкой помечал. Ну все, пикируем.
Раз. О, у меня даже 2 ключа. Why would anyone want? Forget it. It's not my concern. Та-та-ра-там-там-там-там-там. Так, это мы убираем. Геншин топ, да, не говори. Просто лучшая фри-ту-плейка, просто вот из бесплатных игр. Так вы только прикиньте, эта игра на телефонах есть. И присутствует кроссплей с телефона на ПК. Типа, это знаете, как Nintendo Switch, который ставишь на док-станцию. И типа идешь, где-то там играешь у себя там в поезде или где-то там пошел, то же самое. На телефон скачал Геншин, у себя там играешь, пришел домой, на ПК продолжаешь. Прикольная фишка. Вот мой телефон не поддерживает Геншин, к сожалению. Печально. Ну и ладно. Говорит, ваше устройство несовместимо. Давайте. Так, вот это мне нужно. Лепестки сакуры для Аяки. У меня... Так, еще можно... Статуи... А, не, это я знаю, да. Это я знаю. У меня там 13 штук. Угу. Это вот это, новенькая, да? Вот это. Ветряная, мелкая. Такая спряталась, как... А! Так, я все лепестки взял? Потому что мне надо отряд назад вернуть. I'm taking the stick. That toy Tanuki just turned into a human. Так вот как собирать лепестки. Я просто тупила и через них бегала. Ага. Серьезно? Ну типа тут два способа. Либо ты рядом находишь вот эту хрень, такое деревце, да, от которого ты берешь электрофигню, где ты можешь по верху, да, летать. И в некоторых местах вот эти деревья расположены. Ты вот этот маленький шарик электричества берешь. Ты просто мимо проходишь, оно у тебя активируется. Либо же это... Либо же, да, проще всего взять электро-чувака и просто ударить. Так будет проще. Вот эта мелкая проснулась. What's going on? Hyman's never seen one of these before. Что это такое? Пайман такое видит впервые, серьезно? Not a Tanuki. I'm a Muchina. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Если не высплюсь, не вырасту? Серьезно? Is this the professional you were talking about? She doesn't look very professional at... She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Oh, wow, a ninja? So was that one of those legendary ninja transfer... Anyway, what's the Shiumatsu... It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under... Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well with... Она, блин, просто на ходу спит. Go into town and find evidence of the Tenryo Committee. It would not be appropriate for me to be seen there, my... You make it sound so simple, but... Oh, I thought you would have figured it out by now.
All right then. For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryou Commission is nigh on impossible. But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Ага. Now you're following me? The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiu Matsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friend. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to... Ниндзя, самая ленивая и вечно спящая. Toma! Toma! You there? It's us! We're back! What brings you here? Мне интересно, кто Тома. А это спит. Вот она, спит. Короче, что у него за оружие, мне интересно. Did you meet with the resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Тоже копье, наверное. Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. I see. You have been through a lot since we last met. Ну ты врун, Женек. Ну ты врун. Я не поверю, что он как тарталка. Фантазер. Здорово, Денис. I understand. You need evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The show... I used to think that she simply didn't care. But looking at it now... What do you mean? The Tenryou Commission presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long enough. Yoimiya's fireworks! О, Юми фейерверки. That's a very Toma-sounding suggestion. Бал. Дэн, можешь, пожалуйста, перевести? Я тебя не понял. То, что я в данный момент делаю сюжетку 2.1. Все. Только ее. Как бы я больше ничего не трогал. Копье ему подходит. Но ему копье, кстати, идет, типа стилистика такая. But it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the... While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryou Commission and take the report, as well as any other evidence she might... Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. До 2.1. Ну, 2.0. Я дрался с Рейденом, и все. Но там она мне жопу надрала, потому что у меня пачка была не моя. Ну, 4-я была не та, и
Да, с едой, конечно, не повезло, но как-то справился. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got this tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long. Oh man, I want to go to the hot springs so bad. Poor Toma. Let's focus on the issue at hand. The sooner the Vision Hunt decree is abolished, the sooner Toma will be free. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about? The Tenryou Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Alright, first let's go to... Слушай, масштабная битва какая-то намечается. Смотри, как все глобально. Мы уже с Аяко поговорили, сейчас Юмию, да, найдем. Так, погоди. Что-то намечается интересное, кстати. Вот и она стоит. Extra large firework? Он только один раз сразился с ней, один раз. А когда пойман на сковородку сядет? В смысле? Чё? Ждёшь? Этого ждёшь? As it happens, I made this really souped up one just a couple days ago. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you cover your ears. Давно пора. Don't worry, it's just a firework, come on. We'll give it a try. Thanks, Yoimiya. Кушать хочется. Почему поймана нам убивать не помогает? Ну, ее дело базарить. Базарить за базар. Да. Ее делом языком чесать. Не боярское дело драться. Да. Да и чем она там драться будет? А прикиньте, был бы такой бы сюжетный ход. Ты такой, ну, по сюжету идешь, пойман, вся такая беззащитная, уже ничего не может сделать. И там, короче, где-то, знаете, в конце сюжета какое-то божество такое, хопа у Паймана, типа, знаете, какая-нибудь ульта такая, сверхсила такая у нее, хопа, там какой-нибудь божественный свет. И она такая перевоплощается уже в полноценную женщину такая. И просто ультует. Там, не знаю, достает вот так вот из латуни такой меч энергетический, такой вом. И просто щаха! И все. Вот это был бы сюжетный поворот, да? И Пайман оказывается бог какого-то там, не знаю, какое-то там сверхъестественное божество. Самая такая главнючка, короче. Да, как она фантазировал, но... А типа мы как путешественник
она за нами все это, весь путь за нами наблюдала, она набиралась силами. И у нее вот, и, наверное, в конце, когда главный герой уже будет при смерти, у нее сработает вот этот триггер, и она перевоплотится там какого-нибудь там, не знаю, какое-то такое божество, короче. Видите, вот это. Типа боится потерять главного героя настолько, что у нее там какая-то сила, да, она там. И тебе еще дают за нее поуправлять. Когда она там когда стреляет, там тын-тын-тын. Блин, сейчас, короче, меня фантазию понесло. Ладно. Персонажи заняты, ну понятно. Ты это в вопросе Михаилу отправь. Пайман это демон. Занимается письмо Тисата. Да нет, это можно придумать всякое разное. Конечно, от разряда зависит. Так. Ну вы бы, конечно, бы охренели от такого поворота, если бы так бы было. Stop! I have orders to search for. Ну ты же видела, почему я взял это задание? Потому что меня не пускают по сюжету. Мне вот эту фигню надо преодолеть. Чтоб меня даже по сюжету пустили. Там же закрыто, ты видела? Там вот, видите, нельзя, красная. Я должен вот эту фигню сделать. Так. Да это быстро будет. Я же это скипаю. Нам же самое главное сюжет. До тех пор, пока у меня эта фигня не откроется. О, открылась. Все, теперь можно возвращаться к сюжету. А я прикалываюсь. Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. After I get the document, let's meet back at Komari Tea House, okay? Also, if I do get caught, please come rescue me. Is this really a good idea? Anyway, let's make our way to the statue. Careful does it. Watch out for guards and don't get caught. Но как Эола говорила, что Паймон в битве летает перед глазами. Ну и как бы все. Капец Саю. Прикольно в сюжете. Ну да, прикольно.
Ой-ё! Ё! Понеслась? А! Куда я? Не в ту сторону, а в какую? Я еще должен в сторону хорошую. А куда? Куда? Погоди. Я просто не понимаю. Ай, можно рестарт? Конечно. What kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Oh, Mia, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! Лен, я почти добежал. А, я добежал. Просто не попадайся на глаза. How did it go? Well done. I know exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. I feel so dizzy. Everyone is spinning. No, I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Here you go. I'm going to sleep. My lady, what are we looking at? This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have correspondence with... It seems that Gujiai was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. This should be ample evidence. Please take them to Gujiai. I trust you will have a... I will also gather some people to try and root out the rest of the... Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Again, we'll just have to trust Gujiai. She is close to the Shogun, so... If Paimon remembers correctly, it should be time for a meeting with Yaimiko soon. Let's pack up our things and get ready to head to the grand... Так. Понятно, вытянул. Пом-пом-пом-пом. Так. 600 метров. Вон туда. Это там битва. Lady Guji, here I am, as promised. I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. Have you managed to get any sleep at all? You're quite mistaken. I would never doubt the leaders of my So, where is your proof? Ah, how wonderful. Everyone's keeping their promises today. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get our hands on this. Hand them to Sarah. She can examine them for herself. What is this? I see this document bears the official seal of the head of the Kujo clan.
And it doesn't look like... I don't understand. Not a single word about the resistance, Sangonomiya. What about the soldiers who gave their lives on the front line? Or the utter disregard for human life? Why would they want to hide it? For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider her policy of all of the things you just mentioned? So, the Tenryou Commission... they are deliberately deceiving the Shogun? Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the Vision Hunt decree? This is a letter from the Tenryou Commission to the Fatui. The head of the Kujo clan kept this a secret from the Shogun, too. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Surely, you aren't planning to turn a blind eye to them? So everything I've ever held on to, it's all... How could they? Не думай крутить Рейдан. Так думаю, но не сегодня. Я удумаю, на каком стриме это сделать. This betrayal is unforgivable! Takayuki, you've got some explaining to do! Kujo-Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryou rebellion is successfully underway. Yep, let's catch up with her. Hold on, Traveler. There's something else we need to discuss. Huh? Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? You must find a way to recreate the circumstances of that day. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue, take this with you as a farewell gift. What is it? The Omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Maybe your prayers will be answered. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Cut it out, Fox Lady. This isn't the time or place to be poking fun at... I'm sorry. Well then. Я понял. You followed me here? You've got guts, I'll give you that. Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation from Takayuki. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also... Good. Master's orders. Let's jam! Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. Flash! Riptide! Storm the front! Formation! Soldiers, quick! I
I won't forgive this. Allow me to strike first. No turning back! Impossible! Power core! Boring! Disappear! Here! 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 Worthless! Don't hold back. You can run, but you can't hide. Get them. Watch your step. I did. You cannot match my bravery. I lost. Foreign! Who goes there? Soldiers, quick! Вместо Дж. Торталка норм идет. Show me what you've got. Battle formation! Get them! Riptide. Show me what you've got. Hey, not the guitar! Quiver! Glory to the Shogun! Train harder. Stop! Sarah, have you gone insane? Я, кстати, об этом... How dare you disregard my orders? Я, кстати, об этом думал. Потому что рейденом ты, получается, нажимаешь Ешку, и у тебя идет баф от электроудара. Достаешь торталку, нажимаешь ему Ешку, и под этим бафом электричества ты навешиваешь всем воду. Да, идет реакция. Вот эта цепная. Я тоже об этом думал. В принципе, удобно, да. Комбить вот так вот. Master, I... Go on, ask him! Don't let him intimidate you! Master Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. Please, tell me why. У нее Ешка бесконечная просто. И она долго висит Ешка. Очень много времени, достаточно для того, чтобы у торталки мечи закончились. Ну, очень круто. So this is how my documents went missing from headquarters. You stole them. А ульта Рейдена, чисто чтобы добить уже мишень, хороший там тоже дамаг вылетает. Это как фен в ванну кинуть? Ну да. Фига ты сравнила. Should I take your words to mean that these documents were not forgeries? They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the Tenryou Commission really betrayed the Shogunate? И почему, когда она сейчас сказала про фен в ванну, я вспомнил момент, где из «Один дома», помните, во второй части, где один из бандитов там дотронулся, что там, до раковины или чё, его там, короче, харахало, у него прям весь скелет был такой прозрачный. Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, the report you saw was penned by my hand. He just came right out and admitted it! The
diplomats from Snezhnaya promised a very generous reward indeed, and all they requested of me in return was to see that the Vision Hunt decrees upheld. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage of clans who would tear us down at the first opportunity. So, when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down on our enemies at it appeared to me to be an excellent deal. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act— Betrayal? How can you call this? The Fatui may think they are using me, but the reverse is true. When the lightning strikes in Inazuma, they shall fall to their knees and tremble! After all, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi! Yeah, he doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior, especially the Muso no Hitotachi. In fact— But Master, what about loyalty? Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance. But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. You hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness! Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. Hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks the I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against what I know in my heart to be right. But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is qualified to judge between right and wrong But now I realize that the path of eternity is one without end, while this path— So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. If nothing— Stubborn and futile. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable, and nothing you can do will change this. The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat, a harbinger by the name of Signora. Signora's the one behind all this? Not her again! Way back in Rito, Lady Hiragi said something about the Kanjo Commissioner meeting with an arrogant— A diplomat from Snezhnaya. Well, if she thinks— Sara stormed off! Do you think she's gonna go barge into Tenshukaku? You can say that! Alright then. Mm-hmm. Не обращай внимания. Хорошо, не буду. Прикинь, я тоже, блин. Спасибо за 150 рублей, Денис. Ого, да я вовремя, да. Сразу в чате все оживились, да? Обычно, да, я понимаю, да, обычное дело, братан, я тебя понимаю, да. О, неужели битва?
Смотрите, кто стоит. Вот это. Ну это. Блин, наверное, сейчас будет интересно. The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujusara? Да, я понял, что это трупы, да. The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone, not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Shogun. I know, you can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Ah, so you came to expose my crimes in front of the Shogun? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea what you're talking about. She doesn't take us seriously at all! Они живые, их просто вырубили. Stop talking. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Не, ну я слышал, что-то кряхтят, ну вдруг они перед смертью. О! Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. Сейчас драться будешь. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning? You stop me. For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal, charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun. I'm not sure you realize quite how much I challenge you. Он сказал что-то? Он сказал речь. Это не мой главный персонаж. Он разговаривать умеет, вы понимаете? Я сейчас просто в шоке только сейчас от того, что он сказал, я вызываю тебя. Серьезно? Ты еще и 2 слова знаешь. Серьезно? Proceed. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too. I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal. You are aware that the loser must die. Traveler! Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part! A lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Go as one! Into the frozen void. Не нравится мне вот это. Useless.
Надо было раньше. Я же не знал. Я уже все сломал. Бля, я... Ну ладно. Хардкор, пацаны. Буду я, короче, мерзнуть все это... Ну ладно. Worthless. Here. The Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. Detestable. You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Barbados, guide us. The Tsaritsa's benevolence has the pale flame smolders. Вот это музон. Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Can't hide. Embrace your searing reckoning. No time to lose. Embrace your searing reckoning. No time to lose. Come, put up a fight. No time to lose. Who dares call me a witch? Wind, hear me. Not every wound will heal. Окей. Маленькая техническая пауза была. Так, но босс... босс прикольный. Мне музыка нравится, вот. Это знаете, как в японских JRPG, когда там дерешься с каким-то боссом, там такая музыка играет, прям запоминается. Здесь что-то то же самое. Получается, там мне было холодно, а тут мне жарко, да?
Ой, а я умирать начинаю. Так, отбой. No time to lose. Да куда я денусь, конечно. Блин, пока меня это потушат. Нет, вообще очень плохо тушат. Я же лечусь. Я же лечился. А почему? Она просто умерла. Ля. Стала, бляха. You can run, you can't hide. Кушай еду. Да кушал. Мне дрын как-то... Я же кушал еду, дрын просто взяла, умерла, не знаю. So strong, but how? Ты такой сильный, но почему? I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me. I swear, if you strike me, I will make sure. The Fatui will make sure that your precious Inazuma... Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you! You are the enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? Что случилось? Он сам... Он сам идет. Must be the Raiden Shogun's almightiness. Сеньора мертва. Блин, капец, она ее убила. One strike from the
Shogun and now Signora's gone. She got what she deserved. But Paimon still А, ну они же дуэль заспорили, типа это их насмерть. Я же ее победил и... Why are the Harbingers collecting all the noses? Что происходит? А что со мной? Что со мной? Chin up. Let's get out of this place. Paimon feels Что это такое? Also, when the Shogun executed Signora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. So, to recap, Yaimiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of electro zapping in the air. Paimon can barely breathe. Traveler, are you okay? You're so silent. Не, ну добивание как ниндзя Блейди, Михаил, ты тоже загнул. Да и этих катсцен тоже достаточно, было красиво. Просто я не понимаю, что сейчас происходит. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Well, let's go see what the situation is, shall we? There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Что? У этого чувака молния появилась? Как он это сделал? Чё, опять драться с ней? Ладно, без скримеров. Спасибо, бро. Без скримеров. Спасибо, братан, да, за 300 рублей. Вместе это... Короче, да. Спасибо, братан, за 450. Я это ценю. Редко, когда Дэн без скримеров это делает. Так. Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this.
If so, then you underestimate me. I am quite well informed. Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspiration. Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on... That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? So be it. Well then, you who would defy eternity. Do you wish to become the enemy of eternity? Минуточку. А что это за корона? Задание, я понял. Так, надо съесть еду. Мы же готовились. Traveler. Here! Worthless! Worthless! Here! Lightning falls on the land of eternity. Ай. Wind, hear me. Power core! Когда тебе заблокируют силы, ты бей... А, бегай от нее. Ага, хорошо. This ends now. Useless. Strike dead. Evasion is futile. Pyrotechnics. This ends now. Death looms. Instabilities will be removed. Inferior. No time to lose. Inferior. You are an enemy that requires special attention. Inferior. Strike dead. Блин, как круто сцена поставлена, капец. Dear me, aren't you cutting it rather close? Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects.
Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. I hope we can abolish the Vision Hunt decree. Хо-хо-хо-хо-хо, что происходит? А, у меня баб... Серьезно, у меня время восстанавливается? Without yearning, all returns to silence. I swear by my sword! Barely a scrap! Pyrotechnics! This one, a fleeting shadow. Shred till I'm dead! You can run, but you can't hide. No time. Your verdict is decided. All will be settled. Your verdict is decided. Boring. Barbados, guide us. Time to rock. Power cord. Riptide. Your verdict is decided. All will be severed. This one, a fleeting shadow. Lament! Worthless! Go as one! Your verdict is decided. Go as one! Я тебя понял. Офигеть, вот это битва, блин. You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people, and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward. Почему меня на недомагалось под конец ХП? Мирка, я не знаю. So are we to just abandon the notion of progress? You and I have both witnessed the great loss that progress eternity. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else,
we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subject's dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. That would be something. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change, it does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. Да, блин, прикольно. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean vision? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra loss, but I have experienced it all. That is why I have chosen. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet for the sake of eternity you choose to stretch. Tell me this. Why is the sky here that was once so... This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. О, имя у нее поменялось. Эй. And... Since you are willing to admit that, I suppose... What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt decree. But, with regards to eternity, and the question of whether this nation should move forward... You are the one who's been acting like a child from... As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory
to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of Euthymia? Is the Vision Hunt decree abolished? Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. So maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because Talk to the Electro Archon. What? Another bad one? Ага, озвучка появилась. This is not the end. Following thunder! Так. Странный вопрос, еще стример. Серьезно. Why, hello, if it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? Я до 12. Чё, блин, первый раз Виталия. Да, перестал быть сонным. Я не знаю, у меня ближе к ночи бодрость какая-то, бодрость появляется и уже все. I was just joking. I've been waiting for you. seems like someone's in a pretty good mood. Да и тут такие приколюхи, блин, происходили в сюжете, что я как-то, ну... Как-то проснулся, что ли? Блин, прикольно. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds... Still, you did end up victorious. I gather congratulations are... Sure feels good to finally... They caused plenty of trouble along the way, but at the... Wait a second. Did you say... As in, the little thing that looks something like a chest... Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosi's belong to the Seven. Oh. What's wrong? I handed that over. Сейчас, да? You did what now? Ну, по ощущениям, то, что я сейчас не сонный. Но горло болит, как болело, так и болит. Нет, я ему не говорил. Что, он свет себе починил? Well, how else was I supposed to save your skin from the Balladeer exactly? The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. Так.
у Пения там вообще писец. Ты бы видел, Женек. Ну, потом посмотрю, ребята, что он там играет. Но про свет я ему ничего не говорил. Да ему же бесполезно. Я ему один раз написал, да, в чате про свет, то, что ты в темноте, оно... Может, он из-за того, что в чате, типа, я ему один раз написал, все задумался, хотя ему до этого сколько раз говорил. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. Ну, я говорю, у Сереги нету своего пути, он не знает, что ему делать с каналом. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with... Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source. Is that not a good bargain? Exchanging it for the one at the core of the... Judging by the results, at least, I dare say I... When you put it like that, Paimon has to agree. Well, so anyway... It's to thank you. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? Ну, As a типа, mark да. of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead. What would you like to know about? Что я хочу знать? Нет you вопросов. Да, я уверен, я Keep it хочу. safe. Да. Who in their right mind would... Прикольная Okay, сюжетка, I'll да. I Спасибо. see. But that is merely... Your ambition should be something that transcends the world below, and perhaps the reason you do not possess a vision is that such an Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. Блин, интересно, какое у него будет оружие. Сильная девка вот эта. Наравне как Рейзер. Опять Рейзер. Рейден. Наравне как Рейден. Такая сильная. Не, реально. Блин, но она на мага похожа. Я не хочу, чтобы она была магом. Ну ладно. Так, у меня открылась... Опа-на. Опа-на. О май гад. Задание Рейден. В коллекцию пойдет. Когда-нибудь я ее, наверное, сделаю. Она же не... Ну, она надолго, наверное, этот квест. Да? Надолго этот квест? Ну вот, ты хотел дожди, получи. У тебя тоже коллекция заданий легенд, ну как видишь. Я же... Я как-то на стриме их делал. А потом, когда я игру забросил, у меня тут накапливалось. Но я... Ну, я же сюжетные вот эти всякие задания для себя не прохожу, я чисто только на стриме, а я их не играл и все пропускал, и вот накопилось. И как бы все. Я вот не видишь, я не знаю, насколько этот квест долгий. Но, в принципе, ладно, пускай висит. Мы что там в начале стрима я говорил? Ивент надо глянуть. Что за ивент? Вот просто что за ивент? Их ивент?
Правильно понял? Да, это много. 8 дней. Выглядит как за обычное задание. Давайте сходим, посмотрим, что это. Ну, в смысле, почему не до такой? Нормально. Чтоб, типа, дожди сразу наперед, чтобы ты успокоился. Ой, как у меня завод сейчас загибается. От того, что... Как я... От того, что я есть хочу. Но на стриме есть некрасиво. Так что давайте сейчас я полчаса, наверное, добью. Чтобы было 5 часов. И пойду есть. Так, вот он ивент. Мне ребята про это рассказывали. Выбираешь отряд. И как-то тут... Так. Так, а что за награда? Ну, камни истока. Хе-хе-хе. Камушки мои, бля. Телепорт в телепорт. Так, ну что, давайте разбираться. Кто это такое? Так. Обычная, тяжелая, экстрим, обычная. Так, одиночка. Настройки, навыки. Ой, блин, еще и навыки. Так, а что там за враги? Обычные? Ой, господи, в этом сейчас разбираться. Блин, это последнее, чем я хочу заниматься, это разбираться вот в этом. Я... Так, персонаж. А, погоди, подобранные персонажи. А, ё-моё. Ой. Так, Сяо и... Дрын. Ну, пускай так будет. Смена отрядов, которые участвуют в испытании. Вот так вот. Я туплю, да, я туплю, потому что да. Так. Экипировать же надо, я экипирую, я эту нажимаю. Так. Ну дальше у меня не качанные. Ой, Ганьюнь? У меня же ее нету, откуда она? А, это пробные персонажи. Ну, раз пробные, почему бы и нет? Блин. А, тут то же самое. 90-е, 70-е. Так. Ага.
А сколько, че? Я должен прям всех заполнить? Ой, я ничего не понимаю. Я в шоке. А что так много людей надо? Я уже не знаю, но меня уже пустят куда-нибудь. Кого ставить? Угораете? Какой кошмар. Becomes the hunted. How's this? You can run, but you can't hide. There's no end to this. Let's get down to business. No time to lose. You're open. We're waiting at all hail. My blade. No touching. Next on the agenda. We're way behind schedule. Breath of the flame. Motion to compel. By royal decree. Don't waste my time. Submit. Another test. I got careless. Kamisato art. Sumetsu. Disappear. Here. Worthless. There's no end to this. Another test. Assault. Worthless. Done. Hunter. That becomes the hunted. Riptide. Pyrotechnics. Вот это кританул.
I got careless. That tingle? Picked the wrong test subject. А, во как это. Так. Прикольно, прикольно, да. Так. Угу. Так, ну тут уже все сделано. Мне просто надо расставить всякое. Вдаваться в подробностях не хочу, я просто по-быстрому это все сделаю. И начнем. Так. We're conquering! Here! Worthless! Worthless! Boring! You can run, but you can't hide. No time to lose. No time to lose. Shouldn't let your guard down. For Rex Lapis! We're way behind schedule. Born of ice and frost. All hail! Your life is mine. Give up. Я уже превысил. Take flight! Embrace the ice! Disappear! Here! Worthless! Worthless! No time to lose. Brace yourself. This is gonna hurt. No touch.
Come on, focus. This is long overdue. Угу. Так. Так, и... потом через 13 часов. День, 2 дня. Понятно, такое последнее испытание. На данный момент. Riptide. No time to lose. Shouldn't let your guard down. Blaze over. Да, вроде не упал. Time for your arraignment. Boom boom. It's nothing. Submit. Let the show begin. Да. Застрял. Whirling snow. Sakura swirl. Disappear. Here. No time to lose. Yeah. You can run, but you can't hide. Try till I'm dead. All hail. Access denied.
Вот эта девка вообще имба какая-то. Жесть. Все. Так, все получается. 3 вот это сделал. Там потом еще добавит. И, короче, будем потом думать, когда крутить эту прекрасную мадемуазель. И как бы да. 17 дней осталось. 17 дней осталось. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага, до 21 числа, значит, она. Так, ну, значит, я буду, наверное, стримить Геншин. Так. Следующая неделя у меня в одиночках. Там надо финалку еще добивать. Наверное, я буду ее крутить 18 числа, наверное. Ну да, наверное, может 18 числа. Вот, следующая суббота, вот как после следующей, короче, 18 число. Там, наверное, вот в этот день будем пробовать ее вытащить. Посмотрим, как повезет с ней. И все. Ну да, она до 21 будет. А я 18, короче. Тогда я ее крутану. На стриме. Ну, как всегда, на стриме. Потом я буду... Потом я сделаю видос короткий. Отдельно выложу. И посмотрим, что выпадет. По поводу обычных... Блин, я жду, когда у меня 90 будет. Я хочу обычки крутануть. Очень, если хочется посмотреть, что с обычных баннера. Ну, что упадет. Оружие бы какое-нибудь упало. Было бы прикольно. Да и все, в принципе. Да. Оружки я не кручу, я только персонажа кручу. Так. Короче, как-то так, ребята. The damned will sooner die again than lay a hand on me. В Артоке 1350 вместе. Да, на втором месте, да? Еще больше. Нормально, да. Надо, кстати, ленту доната как-то переделать, что ли. Я, кстати, думаю над новым дизайном, но когда какие-то одиночки я стримлю, я стараюсь не захламлять экран донатами, чтобы вы игру видели, а не список там кого-то. Чисто в онлайн играть. Короче, посмотрим. Ладно.
Что могу сказать? Квест был прикольный. Reduced to just standing around. How absurd. Да, был прикольный. Да, больше нет активностей. Мы все прошли. Блин, эти сцены вот эти были вообще на высшем уровне. Вот эти кат-сцены, вот эти драки. Не, прикольно. Прикольно. В принципе, нормально. Вот, и к следующему стриму, вот, будем открывать 2 новых острова, но один я уже открыл. Остался 2 открыть. И там просто, наверное, будем бегать, да, просто бегать, исследовать, открывать что-то. Потому что я этим, ну, поверхностно занимался. Посмотрим. А потом там крутанем. Так что, до 18-го. Ладно. Спасибо всем, кто был на этом стриме. Да, отдельная благодарность Денчику за 450 рублей. Бармалей, старая подписчица, залетела. Тоже тебе спасибо. Залетай почаще. Так, и там Михаилу спасибо, Михаилу 2, там еще 3 был Михаил, Илья, еще один Илья, Виталя, всем, короче, Женек. Короче, всем вам спасибо, что были. И, короче, Покедова завтра... Так, да, надеюсь, у меня горло, короче, это самочувствие пройдет нормально. И завтра будет финальный стрим по Halo. Вот, мы с Женьком будем 4-ю часть проходить. Это типа последняя часть на ПК, которая выходила в данный момент. Так что завтра будем добивать ее. Ну и все, и со следующей недели, с понедельника, начнут уже видосы выходить по ниндзю. Там уже 2 последние серии выйдут. И 3-м видосом про ниндзю будет уже видеоклип. И это будет уже точка вот этого нашего прохождения. Кто смотрел там все серии. Ну и там выходные буду финалку стримить. И еще что-нибудь найду. И все. Так вот будет расписание. Ладно, всем спасибо за просмотр и Покедова.